Okay, good morning, everyone. Okay, good morning, everyone. Very good morning to you all. I welcome you all for this particular online class or telecasted by one of the reputed coaching centers of Karnataka, that is Chanakya Career Academy. And the series of YouTube classes uh, is being telecasted by this particular academy freely, and most of the students are getting benefited of this class. Okay, and we have been discussing about the tenses, and in the last class itself we talked about past continuous tense, and the next tense we are going to have the discussion about is past perfect tense. Today it is the time to have the discussion on past perfect tense. Past perfect tense. Past perfect tense. So past perfect tense, usually this particular tense also begins with the subject. We have subject at the first position. This is the basic formula. Subject at the first position. Subject first position allade. In fact, all the tenses begin with subject. Ella tensegalu subject indane ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತವೆ. And we have only one helping verb, that is had, used here. Only one helping verb is to be used here. ಒಂದು helping verb ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತೆ, had. And we have the V3 form of verb used here. V3 form of verb, the third form of the verb, ಕ್ರಿಯಾಪದದ ಮೂರನೇ ರೂಪವನ್ನ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. And lastly, it is object or complement. Object or complement takes the final position here. Object or complement takes the final position. So the subject takes the first position and object or complement takes the final position. Just the verb form gets changed in every tense. And one important thing you have to take note of is that all the perfect tenses have the third form of verb with them. ಎಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಕ್ರಿಯಾಪದದ ಮೂರನೆಯ ರೂಪವನ್ನ ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿರ್ತವೆ. ಐದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಯಾವುದೇ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ದಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಬ್. ಕ್ರಿಯಾಪದದ ಮೂರನೇ ರೂಪವನ್ನ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So in this particular tense, we have only one helping verb is used, that is had. Had ಎಂಬ ಒಂದು ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ there are no rules for the use of the helping verbs. Helping verbs ಗಳಿಗೆ ಏನು ನಿಯಮಗಳಿವೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ there are no rules here. ಯಾವುದೇ ನಿಯಮಗಳು ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇರೋದೇ ಒಂದಿದೆ, and that itself is used for all the singular nouns and plural nouns. Singular pronouns and plural pronouns which are using as subject ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವನಾಮ ಪದಗಳಿರಬಹುದು, ಏಕವಚನ ರೂಪದ ಸರ್ವನಾಮ ಪದಗಳಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಬಹುವಚನ ರೂಪದ ಸರ್ವನಾಮ ಪದಗಳಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಏಕವಚನ ರೂಪದ ನಾಮಪದಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸರ್ವನಾಮ ಪದಗಳಿರ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಏನ್ ಬಳಸ್ತೀವಿ, ಹ್ಯಾಡ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಯೂಸ್ past perfect tense? That is most important point to be noted. Use of past perfect tenses. Use of past perfect tense ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭ. Generally, the past perfect tense is used for the actions that completed before another action in the past.
It means there are two actions completed in the past. ಭೂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾರ್ಯಗಳು ಮುಗಿದಿವೆ. ಮೊದಲು ಯಾವುದು ಮುಗಿದಿದೆಯೋ ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ particularly used for the actions that completed before another action in the past. So this is the most important situation. This is the particular situation where we use past perfect tense. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. It means there are two actions completed in the past. ಭೂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಮುಗಿದಿವೆ. The first action which is completed earlier before another action in the past itself, that is to be used with past perfect tense. ಅದನ್ನ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ past perfect tense ನಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಭೂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಗಿದಿರುವ ಎರಡು ಕಾರ್ಯಗಳು ಭೂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಗಿದಿವೆ. ಆ ಮುಗಿದಿರುವಂತಹ ಎರಡು ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಯಾವುದು ಮುಗಿದಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಹಿಯರ್ ನೌ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದೀರಿ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದೀವಿ. ಅಂಡ್ ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ಇರೋದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಗಿದೆ. ಇದ್ರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇರೋದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಪಾಸ್ಟ್. ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ, ಪಾಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿದೆ. ಅಂಡ್ ದ ಆಕ್ಷನ್, ಟೂ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್. ಎರಡು ಆಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿವೆ. ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಮೊದಲಾಗಿರುವಂತ ಈ ಆಕ್ಷನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕನ್ವೇಡ್ ವಿತ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕನ್ವೇಡ್ ವಿತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕನ್ವೇಡ್ ವಿತ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಅನದರ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್. ಮೊದಲು ಮುಗಿದಿರೋದು, ಪಾಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮೊದಲು ಮುಗಿದಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು. ಜನರಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಜೊತೆ ಕೆಲವು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ನೌ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. The train had already left the station. The train had already left the station before I reached there. Look at this example. The train had already left the station. The subject used here is the train. It is used as subject here. ಇದೇನಾಗಿದೆ, subject ಆಗಿದೆ. And for this particular noun, we have one helping verb, that is had. Helping verb is used here, had. And one V3 form of verb, that is left. Leave, left. Leave ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿದೆ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿದೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿದೆ. ಅಂಡ್ ಈವನ್ ಲೆಫ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ V3 ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವರ್ಬ್. ದ ಟ್ರೈನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ adverb ಆಗಿದೆ. adverb and left the station before I reached there. Look at this particular statement. Before I reached there, I is again here subject and reached is V2 form of verb and there is adverb particularly. So this is simple past tense. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ ಮೊದಲೇ, ನಾನು ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲೇ ರೈಲು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್. ಐ ವೆಂಟ್ ಟು ದ ಸ್ಟೇಷನ್. ನಾನು ರೈಲ್ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಹೋದೆ. ಬಟ್ ದ ಟ್ರೈನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೆಫ್ಟ್ ದೇರ್. ಆದ್ರೆ ಟ್ರೈನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದಾಗಲೇ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಹೋಗಿತ್ತು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ದಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್. ಈ ಎರಡು ಕಾರ್ಯಗಳು ಭೂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಗಿದಿರೋದಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾವುದು ಮೊದಲು ಮುಗಿದಿದೆಯೋ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ವೇಡ್ ವಿತ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಐ ರೀಚ್ಡ್ ದ ಸ್ಟೇಷನ್, ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಯಾವ್ದು ಹೋಗಿದೆ, ದ ಟ್ರೈನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ದ ಸ್ಟೇಷನ್. ಸೊ ಯು ಶುಡಂಟ್ ಟೆಲ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ರೀಚ್ಡ್ ದ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂಡ್ ದ ಟ್ರೈನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ದ ಸ್ಟೇಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ way, wrong usage.
ಅದು ಏನಾಗಿದೆ, ತಪ್ಪಾದ ಬಳಕೆ ಕ್ರಮ ಆಗಿದೆ. ಟೆನ್ಸ್ನ ತಪ್ಪಾದ ಬಳಕೆ ಕ್ರಮ ಆಗಿದೆ. ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ರೀಚ್ಡ್ ದ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂಡ್ ದ ಟ್ರೈನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪಾದ ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ರೀಚ್ಡ್ ದ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಟ್ ದ ಟ್ರೈನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೆಫ್ಟ್ ದೇರ್. ಆದರೆ ರೈಲು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿತ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೋಗುವ ಮೊದಲೇ ಹೋಗಿತ್ತು. ಯಾವುದು ಮೊದಲು ಆಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟೈಮ್ ಲೈನ್. Two actions have been completed in the past. This is the first action. The train had already left. The train had already left. Already left the station. And this is I reached there. I reached there. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ತಲುಪಿದೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ತಲುಪೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಯಾರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ? ರೈಲ್ ಹೋಗಿದೆ. The train had already left the station. So like these two actions had been completed. They have been completed in the past tense. Past tense ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಮುಗಿದಿರುತ್ತೆ. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಯಾವುದು ಮುಗಿದಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಯು ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. He had taken the medicines. Look at this example. He had taken the medicines. He had taken the medicines before the doctor's suggestion. Before the doctor's suggestion. He had taken the medicines. ಅವನು ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ. Before the doctor's suggestion, it means before the doctor gave him suggestion. This particular phrase indicate before the doctor's suggestion. This can also be conveyed like this: before the doctor gave the suggestion. Before the doctor gave the suggestion. Before the doctor gave the suggestion ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಒನ್ ಈಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟೇಕನ್ ದ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್. ಹಿ ಅನ್ನೋದೇನಾಗಿದೆ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್. ಅಂಡ್ ಟೇಕನ್, that is V3 form of verb. The medicines, that is object. He had taken the medicines. Before the doctor's suggestion, that is complement. When had he taken the medicines? ಯಾವಾಗ ಆತ ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ಕೊಡುವ ಮೊದಲೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ. It means there are also the two actions. The doctor gave him suggestion, that is one action, and he had taken the medicines earlier, that is the another action. ಯಾವುದು ಮೊದಲು ಮುಗಿದಿದೆಯೋ that is to be conveyed with past perfect tense. He had taken the medicines before the doctor's suggestion, or you can tell it as he had taken the medicines before the doctor gave him suggestions. ವೈದ್ಯರು ಅವನಿಗೆ ಸಲಹೆ ಕೊಡುವ ಮೊದಲೇ ಆತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದ, ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಂತ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎರಡು ಆಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಮುಗಿದಿರುವಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಯಾವುದು ಮುಗಿದಿದೆಯೋ that is to be conveyed with past perfect tense. ಅದನ್ನ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. He had taken the medicines. Look at this example. He had taken the medicines. Again, before the doctor's suggestion. Before the doctor's suggestion. He had taken the medicines before the doctor's suggestion. ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಗೂ ಮೊದಲೇ ಆತ ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ. If you want to prepare the negative sentence for this particular sentence, ಇದಕ್ಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಆಫ್ ನೆಗೇಷನ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಹ್ಯಾಡ್. ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ಏನ್ ಬಳಕೆ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಆಫ್ ನೆಗೇಷನ್ ಅನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್, ದೆನ್ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೋಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ವೆನ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ and add the adverb of negation, that becomes negative interrogative sentence. And if you use the right WH word and again exchange
the subject and helping verb, then that becomes WH question. So if this statement is to be written in negative form nalli baribekadre, first of all you use he had and add the adverb of negation not. He had not taken the medicines. He had not taken the medicines before the doctor's suggestion. Before the doctor's suggestion. He had not taken the medicines before the doctor's suggestion. ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಗೂ ಮೊದಲೇ ಅವನು ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದನೇ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಟೈಪ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಹಿ ಟೇಕನ್ ದ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್. ಹ್ಯಾಡ್ ಹಿ ಟೇಕನ್ the medicines before the doctor's suggestion. Before the doctor's suggestion. Doctor's suggestion, then question mark is to be used with. Before the doctor's suggestion. And if you want to prepare negative interrogative sentence, then again it is exchange of helping verb and subject had he and add the adverb of negation not. Had he not taken the medicines. Taken the medicines before the doctor's suggestion. Before the doctor's suggestion. Had he not taken the medicines before the doctor's suggestion, that is the negative interrogative sentence. ಅದೇನಾಗಿದೆ negative interrogative sentence ಆಗಿದೆ. If you want to prepare the WH questions, the underlined word is to be ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಫಸ್ಟ್. ಯಾವುದು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ವಿಚ್ WH ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆ ಆನ್ಸರ್ ಪಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದು WH ವರ್ಡ್ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟೇಕನ್ ದ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್. ಅವನು ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂತ ನೀವು ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ವರ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಅನ್ನೋದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಏನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್. ಹ್ಯಾಡ್ ಅಂಡ್ ಹಿ ಇವೆರಡನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಹಿ ಟೇಕನ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಸಜೆಷನ್. Before the doctor's suggestion. What had he taken before the doctor's suggestion? This is WH question. If you want to get before the doctor's suggestion as an answer, ಇದನ್ನ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಂತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದ ರೈಟ್ ಇಂಟ್ರೋಗೇಟಿವ್ ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ಅಂತ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋ ಪದ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ವೆನ್ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ವೆನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಹಿ ಟೇಕನ್ ದ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್. ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಂತೇಳಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವೇಸ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್, ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ WH questions, particularly for past perfect tense. And the formulas goes like this. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಗಿವೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಅಗೈನ್. ಮತ್ತೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಡ್. ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಅಂತೇಳಿ. ಅಂಡ್ ವಿ ಯೂಸ್ ದ ಅಡ್ವರ್ಬ್, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಆಫ್ ನೆಗೇಷನ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಅಡ್ವರ್ಬ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಅಡ್ವರ್ಬ್ ನಾಟ್ ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ V3 ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವರ್ಬ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್. ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಟೈಪ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ,
For interrogative sentences, yes or no type question idre, first of all we use helping verb, and the helping verb that we use here is had, and that is to be exchanged with subject. And subject helping verb exchange ಮಾಡಿದ ನಂತರ then we have v3 form of verb, and the object or complement takes the final position. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ತನ್ನ ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. And for negative interrogative sentences, negative interrogative sentence, for negative interrogative sentences, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟ್ರೋಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್, that is had, and that is to be exchanged with, ಅದನ್ನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಯೂಸ್ ದ ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಆಫ್ ನೆಗೇಷನ್, ನಾಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್. ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿರೋದು ನಾಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ v3 form of verb, and lastly it is object or complement. Object or complement takes the final position. So to prepare the right WH word, WH question, ಒಂದು WH question prepare ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ again we have the WH word at the beginning. WH word, right WH word, and one helping verb, that is had. Had ಅನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. That is to be exchanged with subject, and v3 form of verb, and lastly it is object or complement. Object or complement takes the final position. And finally the question mark is to be used. So these are the ways how we prepare the negative sentences, interrogative sentences, negative interrogative sentences, and WH questions for past perfect tense. This is all about the use of past perfect, and the basic formula of past perfect tense ಗೆ ಏನು ಬೇಸಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು, ಇಂಟ್ರೋಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು, ಮತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟ್ರೋಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್, and get benefited of this particular formula. And the next tense is past perfect and continuous tense. There is a slight change in the use and structure of that particular tense. Past perfect continuous tense. Past perfect continuous tense. So you all know this is a continuous tense, and obviously there must be v1 plus ing, ಕ್ರಿಯಾಪದಕ್ಕೆ ing ಪ್ರತ್ಯಯ ಬಳಕೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. As usual we have subject here also. Subject takes the first position, and we have only one helping verb, that is had, and then we have the v3 form of verb been. Been ಅನ್ನೋದು v3 form of common verb v3 form of verb ನಲ್ಲಿದೆ, and that fulfills the perfect form of the verb. ಕ್ರಿಯಾಪದದ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಸ್ ವಿ ಟಾಕ್ಡ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾವ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬೀನ್ ಅನ್ನುವ v3 ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವರ್ಬ್ ಇದೆ. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ been, the v3 form of verb is used with the helping verb had, then that helping verb becomes had been ಆಗಿ ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. So continuous tense ಇರೋದ್ರಿಂದ we have v1 plus ing used here, and lastly it is we have object or complement takes the final position. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್, after that we have one helping verb had, and the v3 form of common v3 form. ಎಲ್ಲ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಬೀನ್ ಅನ್ನುವ v3 form of verb ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತೆ, and that v1 plus ing, that shows the continuous form of that particular verb. And there is only one helping verb. Again we have the same only one helping verb which is used for all the singular nouns and pronouns, ಪ್ಲೂರಲ್ ನೌನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಏಕವಚನದ ಮತ್ತು ಬಹುವಚನದ ಸರ್ವನಾಮ ಪದಗಳಿರಲಿ ನಾಮಪದಗಳಿರಲಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೇಮ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಯಮಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ನೌ ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್? Past perfect tense is used for the actions that continue
ಫಾರ್ ದಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಫಾರ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್. ಭೂತಕಾಲದವರೆಗೆ ಬಹಳ ಹೊತ್ತಿನವರೆಗೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್. Past perfect continuous tense. Use of past perfect continuous tense. Past perfect continuous tense ಅನ್ನ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ we can use this tense for the actions that continued for a long time in the past. For a long time in the past. ಅಂದ್ರೆ ಭೂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹೊತ್ತಿನವರೆಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ನಡೆದು ಭೂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಗಿದಿದ್ದಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅದು ವರ್ತಮಾನದವರೆಗೂ ಮುಂದೆ ಬರ್ನಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್? ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಗೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, in both the tenses the action started in the past. ಎರಡರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ in present perfect and continuous and past perfect continuous the action started in the past, ಭೂತಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. and in both the sentences the action continued for a long time. ಎರಡರಲ್ಲಿಯೂ ಬಹಳ ಹೊತ್ತಿನವರೆಗೆ ಮುಂದುವರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. but in present perfect continuous tense the action continued up to the present, ಅದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವರೆಗೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿದೆ. but in past perfect continuous it continued for a long time and it ended in past only. ಅದೇನಾಗಿದೆ, ಪಾಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮುಗಿದಿದೆ. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ವೈನ್ ವಿ ಆರ್ ಹಿಯರ್ ಅಟ್ ನೌ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಪಾಸ್ಟ್, ಇದೆಲ್ಲ ಪಾಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿದೆ. ದ ಆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಅಟ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಇನ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್. ಭೂತಕಾಲದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದೇನಾಗಿದೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಪಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಫಾರ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್, ಅದು ಬಹಳ ಹೊತ್ತಿನವರೆಗೆ ಮುಂದೆ ಬರೋದು. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಎಂಡೆಡ್ ಇನ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಅಪ್ ಟು ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ, ಪಾಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವರೆಗೂ ಬಂದ್ರೆ ದೆನ್ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಅಂಡ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಎರಡರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಾಮ್ಯತೆ ಇದೆ. in present perfect continuous and in past perfect continuous. In present perfect continuous what happens, the action started in the past and it continued up to present. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವರೆಗೂ ಅದು ಏನಾಗಿದೆ, ಬಂದಿದ್ರೆ that is present perfect continuous tense. but past perfect continuous ಹಂಗಲ್ಲ, it started in the past but it continued for a long time. even though it continued for a long time, ಅದು ಬಹಳ ಹೊತ್ತಿನವರೆಗೆ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು ಕೂಡ ಇಟ್ ಎಂಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಅದೇನಾಗಿದೆ, ಪಾಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿಯೇ ಮುಗಿದಿದೆ. ಹೀಗೆ ಪಾಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಹಳ ಹೊತ್ತಿನವರೆಗೆ ಮುಂದುವರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಪಾಸ್ಟ್ ನಲ್ಲೇ ಮುಗಿದಿದ್ದಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳೇನಾಗಿವೆ, that is to be conveyed with past perfect continuous tense. Look at this example. It had been raining. It had been raining for 3 hours. For 3 hours last night. It had been raining for 3 hours last night. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ 3 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್. ದ ಆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್, ಭೂತಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ರೇಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಪಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಮಳೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಹಳ ಹೊತ್ತಿನವರೆಗೆ, ಎಷ್ಟೊತ್ತು, 3 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಮಳೆ ಸುರಿದು 3 ಗಂಟೆ ನಂತರ ಪಾಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಅದು ಮಳೆ ನಿಂತಿದೆ. ಬಟ್ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಪ್ ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಈಗಲೂ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ರೈನಿಂಗ್. ದೆನ್ ಇಟ್ ಚೇಂಜಸ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ರೈನಿಂಗ್ ಸಿನ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನೈಟ್. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿಯಿಂದಲೂ ಮಳೆ ಬರುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿಯಿಂದಲೂ ಬರುತ್ತಲೇ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಈಗಲೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್, ಈಗ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೈಮ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮುಂದುವರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರೆ that is called as present perfect continuous tense. ಬಟ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಭೂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಭೂತಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನವರೆಗೆ, ಬಹಳ ಹೊತ್ತಿನವರೆಗೆ ಮುಂದುವರೆದಿದಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ರೈನಿಂಗ್ ಫಾರ್ 3 hours ಲಾಸ್ಟ್ ನೈಟ್. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ 3 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು.
So to prepare this particular sentence into interrogative, negative interrogative, and WH question, the concept is same. Use the adverb of negation not with the helping verb. X in subject and helping verb. X in subject and helping verb, and add the adverb of negation not. Then use the right WH question word, and then X in subject and helping verb. If you want to prepare this into negative, it had not been. It had not been raining. It had not been raining for 3 hours last night. For 3 hours last night. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ 3 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು that is the most important. And if you exchange this, had it been raining, had it been raining for 3 hours last night, ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ 3 ಗಂಟೆಗಳಿಂದಲೂ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತಲೇ ಇತ್ತೇ, that is the point. And if exchange that, had it not been raining for 3 hours last night, ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ 3 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೂ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲವೇ? Then if you want to get the answer for 3 hours, if you want to get the answer for 3 hours, ಎಷ್ಟು ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕು. ಹೌ ಲಾಂಗ್ ಅನ್ನುವ ಇಂಟ್ರೋಗೇಟಿವ್ ವರ್ಡ್, that is perfect. How long had it been raining last night? ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು? For 3 hours ಅನ್ನೋದು, that is the point. If you want to get the answer last night, then automatically the question is when. When had it been? When had it been? When had it been raining? When had it been raining for 3 hours? 3 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಯಾವಾಗ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದು, that is the point. So the concept is same in all the tenses. Negative sentence ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇಂಟ್ರೋಗೇಟಿವ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟ್ರೋಗೇಟಿವ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತು WH ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇರುವಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸೇಮ್ ಆಗಿದೆ. And the formulas for negative sentence for this particular sentence, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಇರುವಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗೆ we have subject at the first position. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. Then we have one helping verb, only one helping verb, that is had ಅನ್ನೋದು ಒಂದು helping verb ಇದೆ. And after that we use the adverb of negation not ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. And one V3 form of verb been ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. Then we use V1 plus ing. And lastly, it is object or complement that takes the final position. Object or complement takes the final position. So this is the formula for negative sentence. And for interrogative sentences, so particularly yes or no type question, yes or no type question iddaga, first of all we have helping verb, that is had, and that is to be exchanged with subject ಜೊತೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. And then been plus V1 plus ing. Lastly, it is object or complement. Takes the final position. And for negative interrogative sentences, negative interrogative sentences,
For negative interrogative sentences, again we have helping verb, that is had, and that is to be exchanged with subject, then not, been plus v1 plus ing, and lastly it is object or complement takes the final position. Object or complement ಅನ್ನೋದೇನಾಗಿದೆ, it takes the final position. So these are the formulas, and lastly it is WH questions. To prepare WH question, so we must use the right WH word. Right WH word use ಮಾಡಬೇಕು. Then helping verb had is to be used, and that is to be exchanged with subject, then been plus v1 plus ing, and lastly it is object or complement takes the final position. So these are the basic formulas for preparation of negative sentences, interrogative sentences and negative interrogative sentences, particularly for the past perfect continuous tense. So in this particular hour, even though hourly we have talked about the past perfect tense and also past perfect continuous tense, the use of the past perfect tense, the use of the past perfect continuous tense, the basic formula of the past perfect tense, and the basic formula of the past perfect continuous tense, and the negative formulas, interrogative, negative interrogative, and WH questions, particularly for both the tenses. ಎರಡು ಟೆನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲುಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಟೆನ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು ಹಿಂದೆ ಬಂದು ನೋಡಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲುಕ್ ಎಟ್ ದೆಮ್, ಕಂಪೇರ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್, ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, where can we use simple present tense, where can we use present continuous tense, where can we use present perfect and perfect continuous tense, and where can we use simple past, where can we use past continuous, and now past perfect and past perfect continuous tense. Up to this particular hour we have completed all the present tenses, four present tenses: simple present, present continuous, present perfect, and present perfect continuous tense, and also past tenses: past continuous, simple past, past continuous, past perfect, and past perfect continuous tense. And in the next class we are going to have discussion on the future tenses, that is simple future, and future continuous, future perfect, and future perfect continuous tense. Okay. Thank you one and all for being with this particular hour with me. ಈ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ದಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಚಾಣಕ್ಯ ಕರಿಯರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಎಲ್ಲ ಚಾಣಕ್ಯ ಕರಿಯರ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಎಲ್ಲ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಅದರಿಂದ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಸಿ ಯು ಇನ್ ದ next class. Okay, bye.